প্রতিদিনের ব্যবহৃত কিছু ইংরেজি বাক্য। সে আমাকে নিয়ম বুঝিয়েছে। হি এক্সপ্লেইনড দ্য রুল টু মি। হি এক্সপ্লেইনড দ্য রুল টু মি। সে সাঁতার কাটতে জানে না। হি ডাজ নট নো হাউ টু সুইম। হি ডাজ নট নো হাউ টু সুইম। আজকে দোকান খোলেনি। দ্য স্টোর ইজ নট ওপেন টুডে। দ্য স্টোর ইজ নট ওপেন টুডে। তুমি কি বাইক চালাতে জানো? ডু ইউ নো হাউ টু রাইড এ বাইক? ডু ইউ নো হাউ টু রাইড এ বাইক? এটা নিশ্চয়ই সোনা হবে। দিস মাস্ট বি গোল্ড। দিস মাস্ট বি গোল্ড। সে নিজের কবর খুঁড়ছে। হি ইজ ডিগিং হিজ ওন গ্রেভ। হি ইজ ডিগিং হিজ ওন গ্রেভ। কালকে আমি বাইরে যাইনি। I did not go out yesterday. I did not go out yesterday. আমার পরিবর্তে সে ওখানে গিয়েছিল। He went there instead of me. He went there instead of me. তুমি এখানে কতক্ষণ থাকবে? How long will you stay here? How long will you stay here? কালকে আমি একটা জিন্স কিনেছিলাম। I bought pair of jeans yesterday. I bought pair of jeans yesterday. কেউ একজন দরজায় টোকা দিচ্ছে। Someone is knocking on the door. Someone is knocking on the door. তুমি কি জানো সে কি করেছিল? Do you know what she did? Do you know what she did? সব ঘর পুড়ে গিয়েছিল। All the houses were burned down. All the houses were burnt down. আমার ফোন খারাপ। My phone was out of order. My phone was out of order. বলো তোমার কোনটা চাই? Say which one you would like. Say which one you would like. 20 মিনিট অপেক্ষা করো। Wait for 20 minutes. Wait for 20 minutes. সবাই তার ব্যাপারে ভালো বলে। Everybody speaks well of him. Everybody speaks well of him. তো এই ছিল আজকের ডেইলি ইউজ কিছু ইংলিশ সেন্টেন্সেস। আশা করি ক্লাসটি আপনাদের ভালো লেগেছে। এরকম ক্লাস পরবর্তীকালে পেতে চ্যানেলটি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে রাখুন। ধন্যবাদ।